续来关心以色列参哈马斯的战争，引发真侪所在反对犹太人的行动。伫德国的柏林有一间犹太教堂，就互人牵起犹弹攻击，嫌犯甚至阁大声咧喊反对以色列。德国的总理肖兹和英国的首相苏纳克拢表示谴责。欧盟的执委会主席冯德莱恩嘛对这寡反犹太言论行动正烦恼。 警方伫个现场搜查证据，德国柏林一间犹太教堂，10被叫人弹2粒汽油弹攻击。警方随掠到一个嫌犯，当时伊唔来举报，搁大声喊反以色列的口号。Es ist ganz klar, dass wir nicht hinnehmen werden und niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden, dass wir auch Veranstaltungen, die gewalttätig verlaufen und die mit antisemitischen Parolen begleitet werden, nicht akzeptieren können. 因为加沙一间病院发生爆炸，以色列甲哈马斯拢讲责任是对方。英国首相苏纳克伫下议院除了呼吁议员莫着急判断这件代志，嘛谴责英国的反犹太主义事件。The increase in incidents we've seen over the past week is utterly sickening, and this government will do whatever it takes to keep our Jewish communities safe. That's why we've provided an additional £3 million of funding to support the Community Security Trust, and we are working with the police to ensure that hate crime and the glorification of terror is met with the full force of the law. 欧盟执委会主席彭德莱恩18伫欧洲议会表示，哈马斯的恐怖行动已经让以色列加巴勒斯坦进入一个新的暴力冲突。 若是最近反犹太主义事件的增加，伊烦恼受愤的言论加假新闻传播快速，互人无法度接受。不过，英国伦敦东宁街外口，示威者伫落雨天为加沙病院爆炸的死者来默哀，搁喊口号要求停止加沙的大屠杀。We've seen time and time again that the Western governments lie about these things. They've done it. They did it with Lebanon and they did it with Iraq, and it's a very common propaganda tactic. And I think all of the evidence points to Israel being responsible for the airstrike. 因为严禁停巴勒斯坦示威的德国，拜三暗时有几百人聚集伫柏林的外交部前，喊口号声援巴勒斯坦，随即予警方赶走。过去一礼拜，柏林警方已经真侪届以可能会出现反犹太极端，也加可能会俄罗暴力的口号为理由，禁止停巴勒斯坦的示威。 另外一方面，法国警方是讲，18各地机场拢有受到真侪件爆炸攻击的威胁。进前才宣布，已为访问以色列的法国总统马克龙，随宣布把国内恐怖攻击的警戒提升到最高阶级。公司新闻田伟仁编译。